Untuk bagian belakangnya sendiri, New Honda BR-V karena yang kita review ini adalah bagian tertingginya, dia sudah ada logo Prestige-nya. Beda sama tipe E ataupun S. Untuk bagian dalam bagasinya sendiri, New BR-V ya, sekarang sudah memiliki bagasi yang jauh lebih luas dibandingkan generasi sebelumnya. Jadi customer Honda bisa memuat barang yang lebih banyak di dalamnya. All New Honda BR-V memiliki 5 varian warna. Yang pertama, warna putih, warna silver, warna hitam, dan warna modern atau abu-abu. Serta ketambahan satu warna terbaru khusus untuk tipe E dan tipe Prestige, yaitu warna Premium Opal White Silver. Jadi, mana warna favorit Honda lover semua? My lane fast, call it high speed. I've been working hard, yeah, I've been working nightly. If you think you'll win, ha, not fucking likely. I be taking shots, yeah, cold-blooded, icy. Watching numbers grow is what I call sightseeing. In the front row, run it up when they hype me. The following grows, they know how to ignite me. Call me CEO, I've been running shit right, see. And I ain't playing games, I create my own lane, making pleasure out of pain, turning losses into gains, I'm the boss, I'm making change. I've been rocking this exchange, popping off and risking things, gonna make a fucking name. I just wanna be famous, but I don't want that cheap fame. No, I'm not that vain, I just wanna be famous.